Ngiphethe iBhayibheli yesiXhosa apha isiXhosa esidala. Ifunda ngohlobo. Isihloko phasithi ukwenziwa kumela kumbi kukaYesu. No. Sithi uYesu ucela kwangaphambili ukufa nokuvuka kwakhe. Verse 21. Waqalela kwelo xa uYesu ukubabonisa abafundi bakhe okokuba umelwe kukuba aye eYerusalem eve ubunzima obukhulu kuwo amadoda amakhulu nababingeleli abakhulu nababhali abulawe athi ngomhla wesithathu avuke. Wathi uPetrose emthabathele kuye waqala ukumkhalimela esithi makube camagu kuwe Nkosi, oko akuyikukha kubekho kuwe. Wajika ke wathi kuPetrose, suka uye emva kwam Sathana, usisikhubekiso kum, ngokuba ungazi nyamekeli ezikaThixo izinto unyamekela ezabantu. Baba, elizwi lakho izwi lakho linguwe, wathetha ngalo Nkosi, kwenzeka imisebenzi emikhulu. Siyabonga ke namhlanje uNkulunkulu ngalo izwi lakho, sebenza in Jesus name, amen. Bathandekayo, maswelele nakuleli verse laphesheya. Masike sifunde uverse 24. Phayana uYesu kuverse 24 uthetha ngokuzincama. Pha isihloko, wandula wathi uYesu kubafundi bakhe, ukuba kukho othanda ukundilandela makazincame ngokwakhe awuthwale umnqamlezo wakhe andilandele. Hallelujah. Then uYesu ke bathandekayo, into ebangela ukuthi osukuba ethanda ukundilandela makazincame awuthwale umnqamlezo wakhe andilandele. Yingoba uYesu akafuni kuhamba nabantu azathi xa ihamba nabendleleni bakhalazi, ngoba uYesu uyayiunderstanda indima yomnqamlezo, because there is a pain in the cross. Hallelujah. There is a rejection in the cross, crucifixion in the cross. Hallelujah. Ngamanye amagama uYesu akafuni umuntu ozaqeqesha ahambayo aba bantu babe bekhalaza, ngoba uYesu ukwilevel engasentla kunaba kunoPetros, because yamandaseni Petros ba lento ayithetha ithethiswa inyama. Uyayazi ba uYesu kumele ukuthi adlule kuhluphekeni, kumele adlule enhlungwini, kumele ezi zinto zonke zenzeke kuye, ngoba lento ayenzayo uyenzela ukuthi abantu mabakhululeke. Awukwazi ukuhamba usenza umsebenzi kaThixo uhambe ngokuthe tofo. Wekatshela nabafundi bakhe uthi
uthi niyakuthiwa lihlabathi ngoba lithiye mina kuqala. Ngamanye amagama anuzuhamba lula emhlabeni. Abuzibamnandi uzawuthi uhamba nabantu abantu basuke babhitray kwabona kuhamba nabo ngoba uYesu njengethemba komnqamlezo uyayazi into yokuhleka yedwa emnqamlezweni kungabi khona mnye umuntu ozawuthi ndiyamazi uYesu ngexesha bethu imivumo kungekho nomnye othi khawubetha apha kum ngoba uYesu ngeke wayisiva inhlungu ayedwa uthi osuku bayethanda ngoba uyayazi into yoba akufunekanga umuntu ozababheke ozawujika endleleni ngoba ukwimission kaThixo. Wena kwimission kaThixo kuba khona izinto lapho uthi noma sawulele ebusuku ungalali ubuthongo behlayo. Hallelujah. Amen. Awusizeni lo muntu okuhluphileyo badina unanto awuzoni lo muntu okuhluphileyo but uyamsizela lo muntu okuhluphileyo. Amen. Because lento ayenza uyenza ngoba engazi ukuthi lento ayenzayo ijika ikhomba kwakuye. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Then uYesu njengibehamba esithi bafundi bakuthi osuku bayethanda. Because lento lafuna kuyenza ngothando. Amen. Hallelujah. Ubangabuya worship ngothando. Hallelujah. Awudinga bangaba ucengwe uthi ekha uzohlabelela lento lapha kwenga phakathi uyayiva ndinothanda ukuthi abantu bakaThixo mabasindiswe abantu bakaThixo mabawuva umhlabelelo abantu bakaThixo mabeve into enhle evele ezulwini. Amen. Amen. Uthi mawuhamba nabantu uhambe nabantu njalo bayakhalaza andike ngokunalento leni kuhambisa nzima ngoba abantu uhamba nabo abayiqondi into kokuba kumele ukuthi sigqithe kwinhlupheko kumele ukuthi sigqithe edlaleni kumele ukuthi sigqithe ekuhletyweni kumele ukuthi sigqithe ekugxekweni ukuze ubabalo lukaThixo lwande ngoba ubabalo lukaThixo lwande ngoba uYesu egqithe ezintweni ezibuhlungu walenga yedwa emnqamlezweni kungekho nomnye umuntu othi ndirhalela ukulenga emnqamlezweni kanye naye bonke abantu bemshiyile bengafuni ukuva inhlungu enyameni. Bathi wayiribhuyuka le nguPetros yabona nguPetros the same Petros ebegqiba uthetha naye ebegqiba ubuza uYesu ukuthi bathi abantu ndingubani. Abanye ke bathetha ke bathi omnyungu ngabonye wabaprofeti abanye bathi nguEliya Elijah ntoni into ezinjalo bayibeka yonke lento yabo bathi uYesu waguquka wathi ninani thi ndingubani because funa ukuzi understand izinto zakwamoya. Uthi uPetros wena nguye uKristu unyana kaThixo ophilileyo. Then uYesu yamjonga uPetros uthi Petros lelo uyithethayo ayisuki kuwe because sikhona izinto ezisuka enyameni sikhona into ezisuka kwamoya. Uthi lelo uyithethayo ayisuki kuwe ngamanye amagama ngokuna apha kuwe kukhona idwala kukhona ilwalwa ilityela cekiswa ngabantu ilitya abakha balenza into engento lasuka laba inhloko yembobo lilapha kuwe Petros wena Simon andisawubiza ngoba unguSimon ngokuna nami ndithi kuwe unguPetros okokuthi ulidwala endiya kwakhe ibandla lami phezukwelidwala eli bandla lami akukalina ukudestroy into even nesango lelabafile kuthetha uYesu uthetha kuPetros ngoba asihambi nabantu ngoba sihamba nabo ngokwenyama sihamba nabantu ngoba sihamba nabo ngokwamoya. Uma ngabe sihamba nabantu esibathanda ngokwasenyameni akukho lapho sizawuya khona. Uma sihamba nabantu esibabona ukuthi bebahle akukho sizawuya khona ngoba lento lothando ilapha enhlizweni ayibonakali ngaphandle. In the same Petros lo amrebukayo namhlanje and uPetros ngokuna uthile kwelinye iphepha uzama ukuthi uYesu makamtsalele ngasemva ukuze adawuthe oluhambo lwakhe. Uyabaxelela uYesu because that day was sad. Uhlela uYesu uhleli nabafundi bakhe uyabaxelela ukuthi kumele ukuthi ndiye enhlungwini kumele ukuthi ndibane nababhali kumele ukuthi ndishutshiswe kumele ukuthi ndive inhlungu
and ke ngoku na uPetros yena akayifuni uba mayenzeke lento kuYesu ngokwasenyameni ngoba inyama iyavuka. Haleluya. Noma wakhelwe izinto zikaThixo kwinyama iyavuka. Kumele ukuthi abazalwane ba-understand mabevukelwa inyama. Haleluya. Uyazi banga bakusathethi yena ayisanguyena uqumbileyo but inyama, because inyama imenza ukuthi umuntu aqumbe. Zibhaliwe izinto kwincwadi yamaGalati ukuthi iqumbo ivelaphi kuSathane. Imisebenzi yenyama yinqumbo, yinzondo, zonke ezibhaliwe, ukrexeza unqulo zithixo, yimisebenzi yenyama leyo. But ayithethi ukuthi lonto leyo umoya kaThixo awukho kulo muntu, but uvukelwa into yokuba ngabe inyama mayimsebenzise, because ngexesha uYesu athethayo uyayazi uba ngaba lo uthethayo ayinguye lo Petros bendithetha naye izolo, uthetha enye into apha kuye. Haleluya. Amen. Ayinguye lo bendithetha naye, but sekuthetha inyama. Amen. Then uYesu ngokuyaqonda uba ngokuna akufumele ukuthi ndicenge nto yivindela athetha ngayo uthi sukume emva kwam Sathane. Haleluya. Amen. Sitsho kumzalwane ngexesha usithi hey wena Sathane, akanawuphinda sondele eceleni kwakho, because yena uzawucimba uthetha naye kanti yena nalo moya ulapha kuye ngaphakathi. Amen. Uthanda lo moya umsebenzisayo uthi wena unakekela izinto zenyama. Haleluya. Ngamanye amagama ilevel yakho isezantsi. Haleluya. Nathi kwilevel engasentla awunawukwazi ukuhamba nami uba ngaba wena awukho kule level enkuyo. Awubakhukhukathi osukubethanda makathathe umnqamlezo wakhe andilandele. Haleluya. Ngoba ngoku nasikwimission kaThixo siyakukhululena abantu, siyokwenza umsebenzi ozawuthi ugcwalise ihlabathi lonke. Haleluya. Bakhona abantu abakhonzayo, bathi bekhonza nje uma kuvela inhlungu ebandleni, ibandla lithuthiswa, bayaphuma babaleke, bathi noma besingahlala bathi amagama ethu siyabaleka nxa kunje, asingeke sihlale kule nyunyu. Kanti uthi kukhona into ayiphekayo, uthi kukhona into ezakuyenza, kukhona izinto ezizawuvela ezizawukhulula abantu. Amagama ethu ifesi yami omnye aphume phakathi enkonzweni ngawuthi impesi yami aphume phandle kanti akayazi into yoba kukhona into ezakwenzeka. Haleluya. Akuthiwa kwabamnyama emini eqhonyiwe uYesu. Haleluya. Ilanga labamnyama abantu abebekade behleka babona. Haleluya. Ubalophanyiweyo kukhona ikumkani yekumkani, kukhona inkosi yamakhosi. Mase kukhona inkosi yamakhosi izinto ziyenzeka. Ukaba bekevezela amadoda ikhusela bebethembele ngalo lathamka phakathi. Upriest akabenamsebenzi. Haleluya. Bonke bekevezela amadoda baqala bamrecognize balona kuye ngenene unyana kaThixo bekuye lona. Haleluya. Ngoba babebona imimangaliso eyenzekayo. Haleluya. Kumele sigqithe enhlungwini. Umpastor Paulos uthi inhlungu zakaloku nje azinakufanekiswa nobuqaqawo lobuzawutyhila. Haleluya. Amen. uPaulos wathetha lamagama phinda benendawo ethi ndiyazana nezinto ziqheliswe nezinto zonke. Ngamanye amagama ndiyazana nendlala, uhlupheka. Akabi mncinci uThixo kuma ndihluphekile. Uma ngabe ndinemali eninzi akabi mncinci uThixo. Haleluya. Uma ndijikelwa zizihlobo akabi mncinci uThixo. Haleluya. Uma ngabe ibandla liphasana akabi mncinci uThixo, because uYesu esihamba naye wayinfluence umhlaba wonke ngamadoda ayi-12 kuphela. Haleluya. uYesu wake waba nezero, akabi naye nomnye umfundi esemnqamlezweni, washiyeka yedwa emnqamlezweni engenamfundi, bonke bemkhanyela. oPetros besithi asimazi lo mntu, but uYesu wayimela inyaniso. Inyaniso ayimelwa ngokubona abantu abaninzi, but inyaniso imelwa ngoba ufuna abantu bakhululeke. Ayimela inyaniso ngoba
Asibeke ngoba uThixo wethu uhlala emkhulu. Hallelujah. In the beginning God. In the beginning God. In the beginning God. Kukhona imfihlelo ephayana kulandawo. Ekuqaleni uThixo. Ekuqaleni uThixo. Amen. Hallelujah. Amen. Zonke izinto ziqala kuThixo. Wena zama ufuna uThixo ngaba uyafumaneka nakule ndawo. Hayi uThixo ngabe ukhona nakule ndawo. Ngawuyeka ezinye izinto abathatha uvale indlebe but wena ufuna uThixo. Nimfunelani ophilileyo kwabafileyo. Inyaniso ayicwadi. Bamothula emnqamlezweni. Hallelujah. Bamothula sekengenayo nomnye umfundi. Bonke bebalekile. Besithi simkile namagama ethu. Funa kushumayela. Abantu abayiqonda ibinyaniso abayithambele. Hayi babaleke namagama wabo. Ngoba namhlanje sizokhwetywa. Thina bantu bebangaphambili. Kodwa wena wayigwetha inyaniso. Ngoba ufuna abantu ukuthi bahlale kuwo. Bathi uthini ngoYesu. Ode jikelwa ngoPetrose. Bonke abantu bemfulathela. Webe emnqamlezweni. Wathi nene ndinguye unyana kaThixo. Noba ningenza ntoni empilweni yami. But unyana kaThixo ndisoze ndijike ndinguye. Basubethanda. Engathi powerful luthando. Ncwadi yabaseKorinto lufuna okungokwabo. Luzeka kathi umsindo. Lwanela izinto zonke. Usubethanda. Makanilandele. Athatha umnqamlezo wakhe. Sengathi ndiyambona uYesu. Esithi ndiyaya eGolgotha. Athi noma indlela yilo hlupho noma inde usiya noma iya eGolgotha ndiye nawe Nkosi yami. Athi mayivusa inhloko amtshicela omnye. Hallelujah. Athi mayizama ukuguqa ngamadolo amkhabe ngasemva omnye. Hallelujah. Athi mayiphelelwa ngamandla bonke abantu bemjikele ungekho umuntu ohamba naye. Hallelujah. Ungekho umuntu othi hayi ngizawukwenza inceba kulo muntu. Ungekho umuntu oneceba ngaye. Kulama banana Christians akhona ngo. Abazalwane bangoku abasohlwayo nokohlwayo. Funeka xa uthethe nice. You know bazalwane kaloku into ethile kaloku fika ni enkonzweni kaloku bazalwane. Kaloku bazalwane kaloku clean kaloku bazalwane. Funeka uthethe nice. Hayi yonke into funeka uyilungiselele. Hayi kaloku usunxiba iskate esingaka nokhobe ngathi yasehlisa. Yonke into funeka uyilungiselele because once wathetha ngathi uthetha nomntanakho. Hayi uzawukhubeka umntana. Aqhiba ukhubeka aphume ngaphandle. Kanti into lento ingutata uThixo ngutata wethu because umuntu omengaphambili imessenger. Hayi igqithisa umyalezo kaThixo. Hallelujah. Uma ungumntwana kumele wohlwaye. Hayi umntana mayisohlwayo ukhalela ecala kwendlu. Athi mayikhala ecala kwendlu avela utata athi ngene endlini manje uyahlupha wena. But abantwana esinabo ngokuna uthi wamoshwa yaphuma ngene next door. Hallelujah. Ngoba uthi amabandla amaninzi kufuneka abantwana abazohlala bathi noma indlela inenhlupho bathi noma ipheka ngaphi bathi bangabuthi kwekhona izohlala kule ndawo. Funeka abantu sidinga abantu abazoyazi ukuthi le ndlela ikhonula. Sidinga abantu abazoyazi ukuthi le ndlela iyanjwa ngamabhetyebhetye. Amen. Sidinga abantu abazoyazi ukuthi le ndlela kuyahlaliwa kule ndawo. Indawo yokuhlala le.
Haleluya, sandlala ithubiso phezu kwamefa ukuze uthi kwakhonzeke kakuhle. Haleluya, ukuthi noma kuyahlaba kodwa uhlabelela umhlabelelo ukuthi wena Yesu uyaphila. Paulos noSilas bavalelwe batyatyulwe imivubo. Ntomba akekho bona omnye kumnyama kule ndawo bavalwe kuyo, baboshelelwe izandla nenyama kumnyama, ababona apha emehlweni basendaweni emnyama. Bathi iBhayibhile lami lithi bahlabelela bathandaza ababekhonqwe nabo. Thi iBhayibhile lami babemamela. Ikabothukile baluhlobo lulo lwabantu oluthi lisenhlungwini enje, bathi lube lihlabelela, bathi bahlabelela. Yabakhona inyuwisha bahlabelela, yabakhona inyuwisha bahlabelela. iBhayibhile lami lithi phakathi kobusuku kwaqala konakala, kwashukuma isiseko zentroko, ngoba kuhlatyela longabonwa, kuhlatyela lonamandla, kuhlatyela lomthani. Haleluya, zakhamba izikhamandelo, akhululeka amashela, avuleka ingcamo. Haleluya, khona imfihlelo ekuhlaleni noma inhlungu zikufikela, but uhlale uzukise uThixo. Abantu bekushiya uzukise uThixo. Shumayeli kuba lo sihamba naye unamandla, funeka sikhandele yena. Ufuna ukuqala ubukumkani uthi ngane nxa likhumsha to seek first the kingdom and other things, all things shall follow. Andini ngisho nxa likhumsha, so zonke izinto ziyakulandela. Then ngokwixesha esiphila kulo sichase emva kwezinto. uYesu wancama konke madoda, wancama konke uYesu. Wasaqalene sathandaza entabeni bekwa phezulu esitothoyini ujonga ubukumkani bomhlaba nokunika konke, but uYesu wancama konke because wayazi apha bheka khona kwakunezileqa izinto zakwanyama silahle izinto zakwamoya. Uma kuvela indoda emele phambi kwakho isithi come and receive your miracle, siyashiya zonke izinto sileqa emva kwaloo ndoda. Kanti soya abantu belandela amadoda endaweni babalandela uThixo. Anyazi bakhona abantu abakhonza abantu. Hallelujah. Because there is a powerful man of God. He's around in the city. Yeah. Abantu bonke bafumana into zabo because abantu balahlile into abangaba uthe uDavide usikelelekile umuntu obeka ithemba lakhe kuYehova, uqalekise umuntu obeka ithemba lakhe emntwini. Yabona nje abantu abazalwane bekhona enkonzweni. It's not about macamba. Jesus. Mandinciphe mina kwande yena. Akufunekanga ibe ngathi there is a powerful man of God. His name is Matamba. Yes, ukhona uMatamba yasetshenziswa uThixo. But uMatamba lona kumele sizame siqonde ngaba uphethe intoni na. Because uYesu uthi bakhona abantu abazoza kuye. Abathi sishumayela umhlaba, sishumayele egameni lakho kwaphiliswa abantu, sashumayela umhlaba, sathandazela abantu bephakama kuyishe. Athi uYesu hambani kum, mina zange ndanazi nokunazi, kanti soye kubalekile ukuthi unyamezele kule ndawo ohleli kuyo as long as bangabe uThixo khona. Ngoba uYesu selobuya nanini, uselobuya uYesu sebele ukuhlala. Namhlanje haleluya, namhlanje uYesu ajinga emnqamlezweni kuthiwa wayithonywe nezikrelemnqa, izikrelemnqa ezibili, esinye ngasemnene esinye ngasekhohlo.
mamele kamnandi ingwevithi man. IBhayibheli lami lithi esinye isiqelemu nxa siqhonywe ngapha esinye siqhonywe ngapha. uYesu phakathi sithe sinye because kaloku uYesu wayekuhlekiswa ngaye uba nguye unyana kaThixo nyani le nto yakhe yasipana ibiyathesha lewe sisindise ayothetha njengomjida kodwa umjida sisindise usisindise nathi then leni ngaphi indoda ithi akumoyiki unoThixo ngoba thina siqhonywe sinezono yena uqhonywe engenzanga nto andiyona bonke izakhona iresponse kaYesu ayiyi kulo because kukhona izinto engamelanga uziphendule na umntwana kaThixo ayiyi kulo othetha izinto ezinegative akazange moyeni asikho noba waye wathini okanye watshintsha ebusweni wathi watshintsha ishape yobuso but simva eresponda kulo esithi kwanamhlanje I don't care ukuthi izolo uburape I don't care izolo ukuthi wenze iabortion I don't care izolo ukuthi ubulala umuntu I don't care ukuthi wenze ntoni I don't care ukuthi ubuwebile but namhlanje Yabanawe paradise ngoba uYesu akabali matyala kufuneka uzi-understand mawungumntwana kaThixo uma ngabe mawukumisha kaThixo khona izinto engamelanga uziphendule okanye uba yayingimi lento ube ndiphendulani nalo mntu ukubona uthena nobunyemba isikhathi sami izolo haleluya yuba yathanda ukuthetha kakubi ngimzonda ngoba ngimvile uba ngabe behlele abazalwane baresponda ukuthi wezinjalo inanana kwayintoni inanana inqala i-nonsense uba weyanga ntoni abantu ngoba banemilomo mele bathethe haleluya imilomo idaliwe mele bathethe abantu wena wena ukwimishini kaThixo usebena abantu mabakhululeke nokuthi besikhathi esinye kule veki pheleyo waphiwa ibasona kule veki ezilonke esibangabe usenza intando kaThixo ulungile haleluya bayeka abantu bathethe haleluya abanye mfundisi bakushila bathethe ngawe kwamamona kube yayinantwana isiphakamisile bathethe izinto ngezinto ngegama lakho but awurespondi kubo wena awuthethe othetha ngabo haleluya uma udibana nomuntu uthetha ngezwi likaThixo uthi ukhona uYesu okhululayo ukhona uYesu ngamandla haleluya uzambona ukuthi namhlanje uYesu akabali izinto zayizona namhlanje haleluya namhlanje enexesha eliphatha uyayiqonda into kokuba lona kaliqonda uba ngaba ndisebukumkanini haleluya because khona abantu bangaka-understand uma besabona inhlungu kuwe mabesabona inhlupheko abantu kuwe baku-understand abantu uke wathi omnye umfundisi eshumayela wathi abantu babona bazophakamisa itayitili uma ngabe uyishampion but uthi ubona ungekayiphakamisa itayitili and that is a champion usabhuqabhuqeka emhlabeni and that is a champion abantu abakaboni that is why uYesu athi suka emva kwamsathane wena ubona ukuhlupheka kubo awazi banga abantu yolanda ikhulu uma ivuka le ndoda ivuka amangcwabeni iyaphakama iphakama seyi-champion lo bekhona emthini weva inhlungu uzomnqamlezo bonke abantu bamshiya uphakama ke sekephethe itayitili haleluya uthi linikezwe mnikhunya ezantsi emhlabeni nasemazulwini hambani yokusenza ibafundi zonke inhlanga haleluya ngoba le ndoda iphethe i-authority zonke izinto ziphethe ngimi ngoku hambani ninokwenza umsebenzi
Ayipele le bazalwane. Kama nikhathazwa zinqala ezingenamsebenzi. Into ezingenamsebenzi. Yabona uThixo unikeze ifurniture kwempahla. uThixo unikeze indawo yokukhonzela. Wanikeze yonke into. Abantu banendawo zokuhlala. Ke ngoku namokuqala kwabakhona izitulo. uThixo ulungisile abantu bazibafikele ezitulweni. Nangoku siqhubela ipasika endaweni yethu. Hallelujah. Then uThixo oyilungiselela yonke into. Hallelujah. uThixo usihlanganise ngenjongo kule ndawo. Hallelujah. Akukhathe kuthiwa ngomono omnye oguqukayo. Kuyavuywa emazulwini. Bethetha nomfuzi ugwetyela ncokola naye. Ndithi mfundisi wami, if bakhona abantu ababini ebandleni baninzi, uThixo ngowenani. Because ushumayela kuthina beyi-1. Aguquka hambe nawe umncede umfundisi into zakwamoya. Ahamba ushumayela kuze ababini kuye. Bayoshumayela ababini kuze abayi-4. Abantu bayakhula but abayiqondi bangaba lethu ibiqalephi. Hallelujah. Ibiqale kulanda ibikhangela engathi phansi. Ngoba uYesu weza njengehlwempu emhlabeni ukuze thina sibe zizityeni. Hallelujah. Amen. Weza njengehlwempu. Isaiah babeba ngobandezelweyo uThixo. Ngoba abantu xa bebona izinto ezingahambi kakuhle bayababuza bayo hayi noma ummoshile uThixo wenze ntoni uThixo. Hayi ummoshile uThixo unesono. Yona into zakhe ezingaphumeleli batsho nakuYobu. Bathi asuka koThixo pha. Ungasuka uthukela uThixo wakho utsho nonkosikazi wakhe. Usikufe kubekayo. Then babone ngathi uThixo akasebenzi useless. Into enjengekhona. Ufuna ukuthi namhlanje it doesn't matter ukuthi empilweni yakho kukhangeleka kunjani. Funeka xa uthetha ngoThixo. Zithi noma imeko zinjani. But ungathethi izinto ezizamdrega phansi uThixo. Phakamise. Noba imeko ayibonakali because elibhadala lingaboni ukuthi bangakhuleka. Lalibona ukufa kodwa. Ukuphela kobomi. But elibhadala labona amandla kaThixo. And noPetros wayibona ubunzima. Ngelixesha athi kuYesu akunakwenzeka konke kuwe. Athi camakho Nkosi yami akunakwenzeka konke kuwe. uYesu ngelo xesha uyaqonda ukuba akayazi uPetros uba ngaba mina ngoku napho ndiyakhona ndiyokuthatha ubukumkani zonke izikhiya ziyoxuthwa kuSathane. Hallelujah. Because uthe kuye uPetros wena ndikunikeza izikhiya okubopha emhlabeni kuboshwe nasezulwini, okuboshwe okukhulula emhlabeni ukhuleke nasemazulwini. uYesu akaqonda uba ngaba uPetros ngokuna uyothatha ezazikhiya. Uyaqonda uba ngaba inyama ingenelele because inyama iyangenelela kumzalwane. Xa embona uba ngaba lo mzalwane lona unento zikaThixo inyama iyangenelela. That is why kuma worshippers ufumanisa uba ama-worshippers awamsinya yingoba izinto zikaThixo zibekwe kuwo. That is why kubefundisi uva kuthiwa abefundisi bareyiphile yingoba izinto zikaThixo zibekwe epulpiti. That is why uve kuthiwa because inyama iyangenelela. Uthi uqethe uSathane ubetha umalusi kusabalaka izimvu. Never we worship ukanye asharisha special abazi asha babulisayo bulisa abantu haga abantu. Funeka uyazi banga buyathandaza ubuya worship up. Funeka uyazi banga buyathandaza yonke imimoya umelana nayo. Ngoba uyafika ukwenzela umfundisi afika ukuphoxa. Uyaqhitha kulonto leyo wena uthatha into positive into ezinegative sibeke eceleni. Wena uyayazi indlela oyihambayo uba uzokhulula abantu bakaThixo awunandaba nezinto zenyama. Umuntu uzafika mamela mamwana. Umama uyathandaza uphathwa ngumpriest ude wena uyanxila kanjani. Kodwa benini unxila. Umama uthi ndiphalasa umphefumulo wami kuThixo. Otherwise bayayidinga uhamba. Ndithi into ozoyifuna kulo priest because uyaliphoxa mos. Kanti ndisenhlungwini futhi ndinasiwa kuphendila uyaliphoxa ndiphume ndihambe ngomnyango. But ilizwe lamphilisayo elamncethayo lamama laphinde laphuma kwakumpriest. Because umpriest wathi esawuthetha la mama wathi hamba kwenzeke
ngokwenhliziyo yakho. And iBhayibheli lami la mama wayithatha lanto enhliziyweni yakhe wamreceive umntwana engekamphathi ngesandla. Hallelujah. Because akazange akhubeke. uYesu mayizama uthi noma izama ukunceda uqala ukhutyekiswe kuqala. So imandla indaba yokukhubeka into yakho leyo iphila kuwe loo nto leyo. uDavid ebuninzi ubulehlela ilungisa but uthi uhlawula kuko konke. Hallelujah. Enkonzweni ufleke ehlala sonwabile masikhubeke sithi yeke osiyama uncede. Sinabazalwana amankene kwezinsuku abangafuni ukukhutyekiswa, abangene enyameni. Hayi ukukhubeka. Na unkosikazi wami uyayazi. Khubeki. Hallelujah. Into yokukhubeka ndiyibeke ecaleni. Khubeke nohambo. Ndiyibeke ecaleni. Baza abantu bagcwale ishumayela ukugcwale lapha. Ukuze uneza u-expectile bangabe uzafana nayizolo. Xa ufika abantu babili bathathu. Caba lento ifuna ukutsala amandla la. Bathi qhubeka ushumayela. Iyona into ibalulekileyo continue. Qhubekeka mzalwane. Libala ngento zayizolo. Namhlanje uYesu unawe. Namhlanje sisenkulu uba ngabe unyana uthe wakhulula noba nikhulelekileke. You shall be free indeed. Assurance la indeed lo wamjonga la indeed. Kulake nikhululekileke assurance leba nikhululekileke ayikho enye into enophinda inibophelele. Sihambe enkululekweni. Ingxaki yethu siyazithwalisa imithwalo. Zonke izinto zange zenyama sizithwala apha kuthi. Hallelujah. Singene enyameni ngoba into zenyama sizithwala apha kuthi. Singabantu bakwamoya. Abantu bakwamoya banoxolo, abantu bakwamoya banothando. Kuthiwa esona sikhamo sakamoya, esona sibalulekileyo luthando. And uthando yilona nto enamandla. Udadiswa Yesu esithi uba ngaba usuba ethanda. Because Yesu kubaleka bayibeke le nto ba usuba ethanda. Because lona nto ezamkhulu uthando. Zobe into ziyabehlela uthandweni. Kasube dadwethu suku othanda. Umuntu ongathandiyo Mose. Ebayenza lento leqhutshwa. Nkosikazi ayisuka yena. Yayeka mina lanto lezo. Akanathando lwakhe. That's why nomposi Paulo sethi uThixo uthanda i-cheerful giver. Uphi okuphayithileyo. Okuphayithi manje lokho yenza okuphayitha mawuthi. Rejoice in the Lord. Vuyani enkosini kumele sihlale sivuya. That is why uma ufika kumdloko ndinje ndiyayithanda ne character yakho mfundisi. Because xa ndifika kulo kunje, amen. Yabona ngenye imifene ngiqhwabe ngempama ngikubona ba awuzuhlika na. Hallelujah. Amen. Ngoba ulokunje ulokuhleka, amen. So siyambulela uThixo abathandekayo. Namhlanje zonke izinto Kutalo sibamqhwaba makakunike esinye isidlele. Hallelujah. uYesu bathandekayo wayengathethi loo nto. Wayethetha ukuthi okuhluphayo sokumlandela. Liyekele nje aqhubeke. Makaqhubeke kuhlupha. Wena continue. Qhubekeka nohambo lwakho. Bathandekayo. Kwazelo libamba ixesha noma inkosi mayisikelele. Sisakhona enkonzweni. Cela tata uvunye ukuhlabelela umhlabelelo. Sizothandaza.